Today's proclamation of the Word of God is in the first epistle of Paul, the Apostle to the Corinthians, chapter 3. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Therefore, let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the world of life or death, or things present or things to come, all are yours. And you are Christ, and Christ is God's. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm, Psalm 24, and let our response be, To the Lord belongs the earth and all that fills it. All together. To the Lord belongs the earth and all that fills it. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Response. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol. Response. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Luke, chapter 5. Glory to you, Lord Jesus Christ. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, and saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had come this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat, to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also
were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa atong Gospel, sa St. Luke chapter 5, verse 1 to 11, ilaistoryan kala do mission. Means tungkulin obligasyon nga obrahon naton kung ano ginapaabot katon kung atong Ginoong Kristo. Yabigid kung ikaw gintawag it atong Ginoo nga magpangisda it mga tao. Umambal naton nga magwali ikaw it puloy Diyos sa mga tao. Dahil sa anong rason? Dahil bawat isa katon nakaranas it milagro it Diyos nga wala na kita pagpabayi. Amen? Sa anumang pagsubok nagabot sa atong kabuhi. Kagaya ni Simon, Pedro, kibahan si Andres, si James, si John, nga ni Zebedee, nga isang ka mangingisda. Nakaranas sanday wat dakop bilog na sang gabi. At siyempre, sa natin do siyang kamangisda. Pag naka-real nga experience ay siyempre gawin ta sila ron pagkagabi, pagkaaga. Pero makita natin, gi-encourage sanda it aton nga Ginoo. Aba ni Jesus kay Simon, itaktak mo it uman, do lambat. Kung katon pa, kung namat no, ay, yung sa isip natin ay, kung namat, yung nag-aayon, balik sa imang dakop. Pero makita natin, sa kabuhay ni Simon, ay, dahil manalod sa imong hambal, tumanon ko rin mga sugo. Sa madaling salita, pagtaktak ko rin lambat, abo randa nga dakop. Ang mabayan natin nga ito nakabutang ay agos mag-isi yun. Aging tawag na na makaibaham. Ag napuno randang baruto isda daiwang kabaruto. Ngani sa na to nga simpo nakita ng daro milagro it Diyos sa andang kabuhi. Ay nagsunod sanda sa atong Ginoo dahil sa rin ng mga milagro nga andang labaton. May manghod sa aton yung tempo makarom, padayon do panawagan it Diyos sa aton kabuhi. Agabigib, ang nagapati ako, bawat isa katon nakaranas it milagro it Ginoo. Nga, wa na kita pagpabayi. Mamba naton sa finances, na kung siin do atong Ginoo, imaw kita mag-provide. Umambay naton, gimpamayad kita atong Ginoo sa Kristo sa tanan natong mga masakit nga may pagtuo. Umambay naton, gimproteksyonan kita. Itanong Ginoo, kaibahan do atong nga pamilya. Ang Ginoo, wag pabaya. Ag mga bagay, mga good things na ginhimo katong Ginoo, nga kusiin, una ay mga magabuli katon kung aton na-acknowledge sa atong Ginoo nga may pagtuo sa aton nga kabuhi. Ngawa na kita pagpabayi. Amen? Do pangutana, kung ikaw gintawag patong Ginoo Kristo, may manghod, daywa nga bagay nga gusto na ako ipaabot ka ra. Una, submit to God. Submit to God. Kung ikaw gintawag it Diyos. Tumanon mo Ginoo. Kung ano ginapaabot mo it Ginoo sa imong kabuhi. Ang mabaton mo do kadalagan. Tulad kapariho ni Pedro, Andres, nagtumalimaw
nagtuman sanda sa sugay Diyos, ag napuno, landang aron niya, balotot isda. Dahil sa andang pag-obey, ika nga, put God first. Unahan Diyos sa atong kabuhi. Ang makita natin, dumilagro Diyos, abanana, all these things shall be added unto you. Kung kita nagatuo. Amen? Ano pangaywa, in-encourage in-encourage ni Jesus, si Simon Pedro, nga hindi magkahadlok. Nga maipabot, duminsay Diyos sa mga tao. Nga sanda, makabato ni kawasan halin sa Diyos. Agdaya maigmangon, na-experience na akon sa akon nga kabuhi. Maging kamo ma'am, dahil nagapati ako, naging buligan kami Ginoo, hawa kami pagpabayi. Dahil sa milagro, inyo ging testimony o ginhimo ni Jesus sa inyong kabuhi. Akon si Im, kabay, hindi natin pagbaliwalaon, tawag katon it atong Ginoo. Daya, dumante it atong Ginoo sa nga misyon. Nga may pabot, tawo. Ag hindi natin ikaw yan o Diyos. Gawin natin viral. Ika nga si Jesus, sabi ni Padinonoy. Ag yun dapat, i-viral natin si Diyos. Ga-viral yan nilo ibang mga bagay. Hamas mo natong Ginoo. Nga di natin i-viral sa itong kabuhi. Na may pabot yung misay Diyos sa mga tao. Aruraya, dumisyon it atong Ginoo para katon. Naging tawag it Diyos. Ngani maigmangon. Dahil atong Ginoo na pangako katon nga hindi na nakita pagpabayaan sa talabutang. Amano ba Ginoo sa Hebrews 13 verse 5, ang Matthew 28 verse 20, di na nakita pagpabayaan o aywanan, imaw magaiba katon, hasta kasapusan it kalibutan. Amen?